Uh, this is Arindam Ghosh. Welcome to my fourth lecture, another online lecture of mine. I'm Arindam Ghosh. I've already told you that I've already introduced myself, that I'm an assistant professor in the Department of English of Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. And I'm discussing with you about the basic principles of structuralism. I've ended structuralism in the previous lecture. Now I will move on to post-structuralism. Post-structuralism, my lecture is primarily meant for those students who are reading undergraduates English honors in the various affiliated colleges of the University of Bardhaman, and specifically for those students who are directly my students of Hetampur Krishna Chandra College. So I am now moving into post-structuralism. As you all know, that without understanding the basic tenets of structuralism, you will not be able to understand what post-structuralism is. And hence, understanding the basic foundations of structuralism, what is structuralism, what are the various characteristics of structuralism, and what is lang, what is parole, what is signifier, what is signified. Without understanding these things, you will not be able to grasp the basic principles of post-structuralism. And hence, if you do not understand what structuralism is, please do listen to my previous 3 lectures and then come back into it. So now, from today, I will start about the birth of post-structuralism. So let me begin with the impact or the influence of structuralism that I have already discussed in my previous lecture. So in structuralism, before the pre-1920s, before the advent of the structuralism, there was a very strong belief that a literary work is a sacred work, that it's almost essentially spiritual, ecclesiastical, and religious in nature, and hence it has generally been treated as a closed system for a long time. But after the advent of the structuralism in the post-1960s, a literary work has gradually transformed itself into a text, and more clearly into a linguistic construct. And hence, literary work transformed itself into an open-ended medium, giving rise to the multiplicity of the interpretations. And herefrom begin the journey of hermeneutics. Hermeneutics is the academic discipline of interpretations. Hermeneutics is the academic discipline that studies a text in its multifarious forms. And structuralism for the first time said that anything can be a text, anything, literally anything. From a railway timetable to a bajarer bag, everything can be treated as a text. প্রত্যেকটারই কোনো কিছু একটা গল্প বলা বা ন্যারেটিভ বলার ক্ষমতা রয়েছে। একটা বাজারের ব্যাগের মধ্যে একটা মাছের রক্তের দাগও কোনো একটা মিডল ক্লাস মানুষের গল্প বলে। এই যে গল্প বলা বা ন্যারেটিভ বলার ক্ষমতা যে কোনো টেক্সটের রয়েছে, that any text has the ability to tell some story in different narrative forms. এই কথাটা structuralism ওদের প্রথমবার শেখালো। Now, moving into the birth of the post-structuralism. Post-structuralism took its birth in the late 1960s in France. Of course, in the hand of some of the greatest philosophers of 20th century. And post-structuralism actually completely changed the entire outlook, the entire structure, পুরো খোল নমচেটাকে পরিবর্তন করে post-structuralism. So structuralism gave birth to post-structuralism, many says that post-structuralism is a kind of reaction against structuralism, and many says that post-structuralism is both a rejection and continuation of structuralism.
So one might say that post-structuralism is simply a fuller working out of the implications of structuralism, because it is evident that post-structuralism tries to deflect the scientific pretensions of structuralism. Post-structuralism সঙ্গে স্ট্রাকচারালিজমের অনেক ধরনের ডিফারেন্স আছে, আমি সেগুলো পরবর্তীকালে আলোচনা করব। কিন্তু প্রথম যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে একটা এসেনশিয়ালি সায়েন্টিফিক প্রিটেনশিয়াস স্ট্রাকচার, এটা এসেনশিয়ালি মানে ল্যাঙ্গুয়েজকে একটা ট্রান্সপারেন্ট এনকোডেড মেকানিজম হিসেবে ধরে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা স্ট্রাকচারালিজম করেছে, অনেকটা সায়েন্সের মতো, মানে অঙ্কের মতো 2+2=4 এরকম ভাবে যে মিলিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা অনেক সময় স্ট্রাকচারালিজম করেছে। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম তার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই একটা র্যাডিক্যাল ব্রেক। সো if structuralism was heroic in its desire to master the world of artificial science, post-structuralism is comic and anti-heroic in its refusal to take such claims seriously. And hence many scholars confides that post-structuralism can be equated with postmodernism in this sense, because অনেক ক্ষেত্রেই এই the issue of the humor, this issue of the comic, this issue of the anti-heroic, এটা the issue of the pastiche, parody as a form of art, এটা পোস্টমডার্নিজমও বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। ফলে এই অ্যান্টি হিরোইক স্টান্স নেওয়াটা, যে আমি আমার ক্ষমতা নেই, আমি এসেনশিয়ালি গোটা ওয়ার্ল্ডকে গ্রাস্প করতে বা ইন্টারপ্রেট করতে পারবো না আমার মেথোডোলজিক্যাল টুল দিয়ে, এই যে স্বীকার করে নেওয়া, এই যে কনফেশনটা, এটা কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে আছে। স্ট্রাকচারালিজম সবকিছুকে ধরতে চায়। ইট ট্রাইজ টু capture the butterfly, it tries to grasp the butterfly, it tries to grasp the meaning system, প্রত্যেকটা জিনিসের মানে বলতে চায়, মানেকে খাপ করে ধরতে চায়। যেটা রলা বার্থের, আমি যখন S/Z একটুকে পড়াচ্ছিলাম, the famous interpretation of the famous short story of Honoré de Balzac, its ambiguities, its multivalences, কিন্তু সেখান থেকে রলাবার তাকে 5টা কোডে রিভাইজ করেছে, 5টা কোডে ভাগ করেছে S/Z কে কেমনভাবে পড়া যেতে পারে। এই যে একটা ধরার চেষ্টা, এটা গ্রাস্প করার চেষ্টা, এটা স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে রয়েছে। স্ট্রাকচারালিজম ইজ ফুল অফ ইটস সায়েন্টিফিক প্রিটেনশনস, যেটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে নেই। কারণ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে অলরেডি দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ার পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম দেখে ফেলেছে। তারা বুঝতে পেরেছে দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নো মোর আ ভেহিকল অফ কমিউনিকেশন, language is no more a transparent system, but rather it's a vehicle of deception. মানুষকে ঠকাবার, মানুষকে একে অপরের মধ্যে একটা মাস্ক পরে ঘোরার, you wear your mask so well that your mask become your face, একে অপরকে লাঞ্ছনা করবার একটা টুল হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এটা কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা অলরেডি তখন বুঝতে শুরু করে দিয়েছেন, যেটা বা স্ট্রাকচারালিস্টরা তখনও বোঝেননি। ফলে এটাই হচ্ছে স্ট্রাকচারালিজম এবং পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের প্রথম মানে অরিজিনারি পয়েন্ট ডিফারেন্স। আমরা ডিফারেন্স নিয়ে পরে আরো আলোচনা করবো, কিন্তু আগে আমরা দেখবো যে কোন পার্টিকুলার স্ট্রাকচারালিজমের পয়েন্ট থেকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম হলো, ফ্রম হুইচ পয়েন্ট অফ স্ট্রাকচারালিজম। সো মেনি স্কলার্স says that it is possible to see the origin of the post-structuralist counter movement in Saussure's linguistic theory itself. Because when Saussure says the relation between the signifier and the signified is essentially arbitrary in nature, তখনই he actually opened up a Pandora's box. How? Because আমি যখনই বলছি there is no such direct connection between the signifier and the signified, I am making meaning system a very slippery flow, and hence for example many words in English has its multiple meanings. For example, bank can be a financial institution, bank can be a river bank. For example, in English the word sheep, bheda, is an animal and mutton is the meat, while French is only one word for both the signifiers, mutton. So it is as though the various languages carve up the world of things and ideas into different concepts on the one hand and different words or signifiers on the other. And hence Saussure himself said that a linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas.
বাট এই যে এসেনশিয়ালি একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অ্যাম্বিগুইটি বা মাল্টিভ্যালেন্স থাকে, সেখান থেকেই কিন্তু এই স্লিপারি সিস্টেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখান থেকেই কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম। সো post-structuralists essentially thought that they had discovered that the unstable nature of signification. The sign is not so much a unit with two sides as a momentary fix between the two moving layers. Sign systemটা essentially একটা unstable system. এটা কিন্তু post-structuralistরা already বুঝতে শুরু করেছিলেন। এই যে signified and signified, they are almost sometimes inseparable, তাকে অনেক সময় সেপারেট করা যায় না। এক সময় যেটা সিগনিফায়ার সেটাই সিগনিফাইড, আর মাল্টিপ্লিসিটি ইন্টারপ্রিটেশন অনেক সময় হয় না, লাইক দ্য পেজ অফ আ পেপার, দ্য রেক্টো অ্যান্ড দ্য ভার্সো অফ আ পেজ অফ পেপার। তো তো এই যে পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুইস্টিক সিস্টেমটা অনেক ক্ষেত্রে একটা কোহেরেন্ট সিস্টেম না হয়ে ইনকোহেরেন্ট সিস্টেমে পরিণত হচ্ছে, এখান থেকেই কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে পুরো বিষয়টা শুরু করি। Structuralism always tries to project that language is a very stable system, that meaning is a very secure system. Post-structuralism always talks about the opposite things, that meaning is not a secure system at all, and meaning is not at all present sometimes in a sign. For example, তুমি সিকিম যাচ্ছ, পাহাড়ি রাস্তা, যেতে যেতে তুমি কোনো একটা রাস্তার মধ্যে দেখলে একটা সিগনেচার রয়েছে দ্যাট দিস রোড ইজ স্মুথ, দ্যাট দিস রোড ইজ সেফ। তার মধ্যে সাইন রয়েছে, যে সাইন সিস্টেম দেখে তুমি বুঝলে রাস্তাটা ভালো। তুমি রাস্তায় খানিকটা এগোলে, রাস্তার মধ্যে ধস নামলো, এসেনশিয়ালি পুরো রাস্তাটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেল, তোমার টাটা সুমো খাদের মধ্যে পড়লো, তুমি বাঁচলে না। তাহলে ন্যাচারালি মিনিং সিস্টেম, কমপ্লিটলি সাইন সিস্টেম একটা ইনসিকিউর সিস্টেমে পরিণত হলো। দিস ট্রান্সফরমেশন অফ সাইন সিস্টেম ইনটু অ্যান ইনসিকিউরড মেকানিজম, এটাই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম দিয়েছে। সেম ইজ ট্রু ইন কেস অফ দ্য ট্রাফিক সিগন্যাল। তুমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, ট্রাফিক সিগন্যালে রেড রয়েছে, স্টপ করলে, ওদিক থেকে হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে তোমাকে মারলো, বা তুমি এসেনশিয়ালি রেড হলো, পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি এসে তোমাকে মারলো, তুমি গিয়ে ছিটকে পড়লে, তুমি মারা গেলে। ফলে এই যে সাইন সিস্টেমের একটা এসেনশিয়াল ইরেগুলারিটি, আনস্টেবল সিগনিফিকেশন অফ সাইন সিস্টেম, এখান থেকেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম। And since the meaning of a sign is a matter of what the sign is not, its meaning is always in some sense absent from it too. Why? Why not? Because Sasur had already bole gেছেন that language is a system of differences without any positive terms. এই বইটা it's called the book because it's not a mat, rat, sat, bat or table fan or laptop. এই নামে এই বইটাকে ডাকা হয় না বলি এটা বই, বুক। সো একটা পার্টিকুলার অবজেক্টের মিনিং সেই অবজেক্টের মধ্যে এসেনশিয়ালি ইনগ্রেন্ড নেই, সেই অবজেক্টের মিনিংটা ডিপেন্ড করছে অন আদার অবজেক্টস। যখনই ডিপেন্ড করছে এই অবজেক্টের মিনিং অন আদার অবজেক্টস, তো এসেনশিয়ালি এর ফলে মিনিংটা এই পার্টিকুলার অবজেক্টের মধ্যে ইনগ্রেন্ড নেই, অ্যান্ড হেন্স meaning is scattered or dispersed along with the whole chain of the signifiers. Postmodernism for the first time, so post-structuralism always relies more on the signifiers rather than on the signified, because signified at a particular concept, একটা পার্টিকুলার সাউন্ড ইমেজের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করে। সেই কনসেপ্টটা এসেনশিয়ালি একটা সাবজেক্টিভ তোমার ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে, তুমি কনসেপ্টকে অ্যাসোসিয়েট করছো বা সোসাইটি করছে, কিন্তু এসেনশিয়ালি একটা রিলায়েবল সিস্টেম এটা ক্রিয়েট করে না। সো এসেনশিয়ালি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম অলওয়েজ relies much more on the signifiers, because why? Because এটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য ইন্টারপ্রিটেশনকে অনেক বেশি এনকারেজ করে। So meaning is scattered or dispersed along the whole chain of the signifiers, and it cannot be easily nailed down.
এই জন্যই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম একটা পার্টিকুলার মানে কত সহজে বোঝা যায় না, কারণ এটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য ইন্টারপ্রিটেশনকে এনকারেজ করে। It is never fully present in any one sign alone, but is rather a kind of constant flickering of the presence and the absence together. Reading a particular text is more like tracing this process of constant flickering than it is like counting the beads of a necklace. So reading a text is always already a celebration of the multifariousness, celebration of the multiplicity of the meanings of a text. আমি যখন শেক্সপিয়ারের একটা হ্যামলেট পড়ছি তার মানটা একটাই যে হ্যামলেটের ক্যারেক্টারের মাল্টি ডাইমেনশনালিটি, ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারের মাল্টি ডাইমেনশনালিটি, ইটস মাল্টিপল ইন্টারপ্রিটেশনস, তাকে আমি দেখার চেষ্টা করবো। যে কোনো কালচারাল অবজেক্ট, বি ইট এনি পলিটিক্যাল পার্টি, বি ইট এনি সিস্টেম, তাকে যখন আমি দেখার চেষ্টা করব এসেনশিয়ালি তাকে এই মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার চেষ্টা করব, রাদার দ্যান প্রমোটিং এনি ফর্ম অফ সিঙ্গল ইউনিফাইড মিনিং অনটু ইট। দ্যাটস দ্য কোর argument of post-structuralism. Clear? Post-structuralism always talks about this multiplicity of meaning. So when I read a sentence, the meaning of it is always somehow suspended, something deferred or still to come. One signifier relays onto another, and that on another. Earlier meanings are modified by later ones, and although the sentence may come to an end, the process of language itself does not. Same is true in case of reading a text. For example, the Act 1 of Macbeth, when Macbeth is introduced in front of the witches. আমরা বুঝতে পারছি না who is Macbeth, what is the intention of the Macbeth. In fact, in the dagger scene, Act 1, Scene 7, আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা ভাবছি যে Macbeth একটা inner turmoil, একটা inner conflict এর মধ্যে ভুগছে, to kill Duncan, to kill the king or not. কিন্তু as the scene and the acts progresses, আমরা বুঝতে পারছি that Macbeth has fully transformed himself into a villain hero, into a cold-blooded murderer, and he killed Duncan and goes on killing all his adversaries. যখন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন প্রত্যেক মুহূর্তে ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারের যে লেয়ার গুলো, তার যে স্তরগুলো একটার পর একটা আমাদের কাছে খুলে যাচ্ছে। ফলে মিনিং সিস্টেম একটা এসেনশিয়ালি স্টেবিলাইজড সিস্টেমে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে না, ইট ইজ এসেনশিয়ালি অ্যান আনসার্টেন কন্টিনজেন্ট সিস্টেম, যেখানে সিগনিফিকেশন ইজ অনলি মাল্টিফেরিয়াস, যেখানে মিনিং একটা সাইনের মধ্যে প্রেজেন্ট নেই, কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হচ্ছে, যেটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম করছে। শেক্সপিয়ার দ্য গ্রেট মাস্টার অনেক দিন আগে এই আর্টকে তার লেখার মধ্যে রপ্ত করেছেন। সো it is difficult to know what a sign originally means, what its original context was. We simply encounter it in many different situations, and although it must maintain a certain consistency across those situations in order to be an identifiable sign at all, because its context is always different, never absolutely the same. একটা সাইনের original context define করা খুবই মুশকিল, and hence a particular sign can be interpreted in many ways, and hence cat, as I've already cited the example, can mean a furry four-legged feline creature. It can mean in American English a malicious person, a bad person. A knotted whip, okay, it can mean also a whip, একটা চাবুক মারবার জিনিস হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। Cat can mean America. Cat can mean also a horizontal beam for raising a ship's anchor, জাহাজকে তোলার জন্য বিরাট বড় বিম, a six-leg tripod, a short tapered stick, and so on. তাহলে একটা পার্টিকুলার সিগনিফায়ার এর কতগুলো সিগনিফাইড তোমরা দেখতে পাচ্ছ, 5-6টা সিগনিফায়ার, অনেকগুলো মিনিং। এর ফলে সিগনিফায়ার এবং সিগনিফাইড এসেনশিয়ালি স্টেবিলাইজড বন্ডিং তৈরি করছে না, ভেঙে যাচ্ছে। এটার কথাই বারবার পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট, যাদের কথা আমরা পরবর্তীকালে পড়বো, বিট জাক দেরিদা, বিট রলা বার্ট, বিট জাক লাকা, বিট মিশেল ফুকো, এরা প্রত্যেকে বলেছে। So the signified will be altered by the various chains of the signifiers in which it is entangled. Signifiedটা প্রত্যেকবার যে কনসেপ্ট, যে মিনিংটা
সিগনিফায়ারের জন্য বারবার যেটার সঙ্গে এটা এনট্যাঙ্গল হয়েছে তার সঙ্গে যার জন্য বারবার অল্টার হয়ে যাচ্ছে। এই অল্টারেশনস অফ দ্য মিনিং মেকিং সিস্টেম, এই চেঞ্জ অফ দ্য মাল্টিফেরিয়াসনেস অফ দ্য মিনিং মেকিং সিস্টেম, এটার কথাই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলছে। So the implication of all this is that language is a much less stable affair than the classical structuralist had considered. Classical structuralist এরকম ভেবেছিল that language is essentially a very stable affair, সেটা নয়। And instead of being a very well-defined, clearly demarcated structure containing various symmetrical units of signifiers and signifieds, it now begins to look much more like a sprawling, limitless wave where there is no constant interchange and circulation of elements, where none of the elements is absolutely definable and where everything is caught up and pressed through by everything else. So it's not at all a symmetrical structure. It's not at all a self-containing structure, language. And hence the languageের মধ্যে যে স্লিপেজেস, যে গ্যাপস, যে এসেনশিয়াল প্রবলেমস এই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এসেনশিয়ালি কন্টেন্ড অ্যান্ড ইনগ্রেন্ড হয়ে আসে, তার কথা প্রথম পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা বলতে শুরু করলো। কারণ পৃথিবীটাই, চারপাশের পৃথিবীটাই আর ওই একরকম হয়ে নেই, পাল্টাতে শুরু করেছে। আমরা উই ক্যান সাইট সাম এক্সাম্পলস ফ্রম লিটারেচার। আমি ক্লাসের মধ্যে অনেকবার বলি, ইন কাফকাস মেটামরফোসিস পাবলিশড ইন 1950, আমরা একটা এমন গল্প দেখতে পাই যে গল্পের সঙ্গে আমাদের লাইফের রিয়েলিটি কোনো মিল নেই, থাকতে পারে না, তার কারণ কাফকা হ্যাজ অলরেডি সিন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এমন একটা পৃথিবী যেখানে বাবা মা বেঁচে আছে, যেখানে গ্র্যান্ডফাদার বেঁচে আছে কিন্তু ছোট ছেলেটা বেঁচে নেই, যেখানে মিনিং মেকিং সিস্টেমটাই সার্ভাইভ করছে না। কারণ আমাদের language কি? Language is a form of a kind of meaning making system. Language is a collection of signs which we use to communicate with others. যদি এই সিস্টেমটা যে ফাউন্ডেশনের উপরে তৈরি সোসাইটি যদি ধসে যায়, সোসাইটির মধ্যে যদি কোনো মিনিং মেকিং সিস্টেম না থাকে, তাহলে এসেনশিয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মানে থাকে না, এবং তাই ঘটছে। Franz Kafka's Metamorphosis শুরুই হচ্ছে on a sudden morning. Gregor Samsa woke up and he discovered himself that he has transformed himself into a giant vermin, a giant bug. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো গ্রেগর সামসা, দেখলো সে একটা বিরাট বড় আরশোলার মতো প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এমন একটা বিরাট প্রাণী নিজেকে আয়নায় দেখলো, সে আর গ্রেগর সামসা নেই। তার মুখগুলো আর চামড়া দিয়ে তৈরি হওয়া জিনিস নয়, স্মুথ মাসল দিয়ে তৈরি হওয়া জিনিস নয়, সেটা পাল্টে গিয়ে খসখসে একটা জিনিসে পরিণত হয়েছে, সে জানে না। সেম ইজ ট্রু ইন কেস অফ দ্য রাইনোসেরাস, ইউজেনি ইউনেস্কো's ড্রামা পাবলিশড ইন 1959, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি over a course of 3 acts, all the citizens of a particular small province of France is transforming into this creature called rhinoceros. Rhinoceritis হচ্ছে সবার, এবং সবাই রাইনোসেরসে পরিণত হচ্ছে। All the inhabitants of a small provincial French town turn into rhinoceroses. Ultimately, the only human who does not succumb to this mass metamorphosis is the central character Biraje. That is শেষ হচ্ছে এইভাবে, that a green horn is growing in the head of this character, and the character is trying to resist. It's a symbol. It's perhaps denoting the radical exodus into Nazism and fascism, mass exodus of the people of the Europe, যারা সবাই নাৎসিবাদকে এমব্রেস করছে, তার কথা এখানে বলছে। এর ফলে এমন একটা পৃথিবী, যে পৃথিবীর মধ্যে মিনিং সিস্টেম সার্ভাইভ করতে পারে না, কারণ চারপাশের পৃথিবীর সোসাইটিগুলোই এসেনশিয়ালি ব্রেকডাউন করছে, চুনিয়ে চুনিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে মিনিং সিস্টেম কেমন করে সার্ভাইভ করবে? এর ফলেই ল্যাঙ্গুয়েজ
অ্যাজ অ্যান আনস্টেবল অ্যাফেয়ার এটা কিন্তু ইমার্জ করতে আরম্ভ করেছে এডওয়ার্ড লিয়ারের লেখার মধ্যে, এটা ইমার্জ করতে আরম্ভ করেছে, আমরা যদি একটু ট্রেস ব্যাক করি সুকুমার রায়ের লেখার মধ্যে, এসেনশিয়ালি এটা ইমার্জ করতে আরম্ভ করেছে লুইস ক্যারলের অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মধ্যে, দো ইন আ ডিফারেন্ট ম্যানার, কারণ ফেয়ারি টেলের মধ্যে এসেনশিয়ালি এই ল্যাঙ্গুয়েজ প্লে চলতে থাকে। কিন্তু in Metamorphosis, in the absurd drama texts, in the text of Alfred Jarry, he wrote a text called Ubu Roy, এই সমস্ত টেক্সটের মধ্যে আমরা খুব ভীষণভাবে দেখতে পাবো যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের মিনিং মেকিং সিস্টেমটা আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছে, একটা এসেনশিয়ালি একটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন ক্রিয়েট হতে শুরু করেছে। ওয়েটিং ফর গোডো যেটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, ইট এসেনশিয়ালি টক্স অ্যাবাউট দ্য ওয়েটিং অফ দ্য টু ট্রামস for one mysterious Godot. We don't know who Godot is. Godot never arrives. Godot কোনোদিন এলোই না, কিন্তু তার Godot জন্য অপেক্ষা করছে। কিসের জন্য? Godot can be anything. Godot can be your love. Godot can be your 9-point score in your CBCS system. Godot can be anything. Godot can be your job. Godot can be ambition. Godot can be salvation or redemption. Godot can be anything in the world. But we don't know who Godot is. এক্ষেত্রে Godot is a free floating signifier, যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাসছে এই গোটা পৃথিবীর লিকুইডের মধ্যে। আমরা এটা সিগনিফাইড জানি না, এটা সিগনিফাইড কি জানি না। Godot can be God transforming into dot. Godot can be your ambition, your love. Godot can be your good marks, your job, anything. Godot can be anything for any people. প্রত্যেকটা মানুষের তার আইডিয়াল চয়েস Godot হতে পারে বা না হতে পারে, কিন্তু Godot কি আমরা জানি না। কিন্তু ওয়েটিং ফর গোডোতে এক্সপিরিয়েন্স করি একটা মানে অদ্ভুত ব্যারেননেসের ইনফার্টিলিটি এই সময়ে। সো দ্যাটস পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট। আমরা একটু হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি দেখে নিই, আমরা বুঝতে পারবো কোন জিনিসটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম দিচ্ছে। আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইন 1914 to 1918, আমরা দেখতে পাবো the Easter Rising in Dublin. You can see that Hitler's rise to power. Second World War in 1939 to 1945. And of course, the atomic explosion of Japan. গোটা পৃথিবীর যে মিনিং মেকিং সিস্টেমকে পাল্টে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। And Apollo's lands on the moon. মানুষের অ্যাম্বিশন, মানুষের মিনিং মেকিং সিস্টেমকে চেঞ্জ করার ক্ষমতা স্ট্রাকচারালিজম থেকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট সিস্টেমের দিকে আমাদের এগিয়ে চলেছে। আমি একটা বিখ্যাত কোটেশন এখানে কোট করেছি মিনিং মেকিং সিস্টেম নিয়ে। ইটস আ ফেমাস কোটেশন ফ্রম ওয়েটিং ফ্রম গোডো, your recommended drama in the syllabus. This is a famous quotation from Endgame, where Ham telling Clove that we are not beginning to mean something. আমরা কি একে অপরের সঙ্গে যে কথা বলছি, যে ডায়ালগে এঙ্গেজ হচ্ছি, যে কনভারসেশনাল ফর্মে এঙ্গেজ হচ্ছি, তার মধ্যে কি আমরা মানে কিছু বলতে চাইছি? আমরা কিছু মানে বলতে চাইছি? ক্লব বলছে মিন সামথিং। ইউ এন্ড আই মিন সামথিং। দ্যাটস a good one. It's a good joke. আমরা মানে কোনোদিন একে অপরের সঙ্গে বলতে পারি, কারণ পৃথিবীতে মানে বলে কিছু নেই। The entire system is completely meaningless. So elements, some common elements in absurdist fiction include satire, dark humor, incongruity, abasement of reason and controversy, the philosophical condition of being nothing, একটা agnostic and nihilist and essentially post-apocalyptic পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে একটা মিনিং সিস্টেমের জন্য কোয়েস্ট করা ছেড়ে দেওয়া। Language is no more a vehicle of communication but a mode of deception. তার কথা এই অ্যাবসার্ডিস্ট ফিকশন বলছে। ইনফ্যাক্ট শুধু অ্যাবসার্ডিস্ট ফিকশন নয়, যে কোনো পোস্ট মডার্ন ফিকশনই ইজ আ র্যাডিক্যাল ডিপার্চার ফ্রম রিয়েলিজম, কারণ সেখানে এসেনশিয়ালি রিয়েলিস্টিক টেক্সট থেকে অন্য কথা বলা হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল ম্যাজিক রিয়েলিজম। ম্যাজিক রিয়েলিজম ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ পোস্টমডার্নিস্ট টুল অফ postmodernist novel. For example, metafiction. It's a novel about novel. Fiction about fiction. কেমন করে ফিকশন লেখা হয় তাই নিয়ে। এই সবকটা জনরার হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল মেটাফিকশন, এই প্রত্যেকটা জনরা অ্যাবসার্ডিস্ট ফিকশন, হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল মেটাফিকশন, ম্যাজিক রিয়েলিজম, প্রত্যেকটাই ইজ আ র্যাডিক্যাল ডিপার্চার ফ্রম দ্য মিনিং মেকিং সিস্টেম। সো
এসেনশিয়ালি বোঝাই যাচ্ছে যে কোন লিটারারি, আমি যদি লিটারারি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের কথা বলি, তাহলে কোন কনটেক্সটে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম হচ্ছে। তাহলে these are some of the seminal questions that post-structuralists would ask you. So, first question, what are the foundations of centers in your life? What are the foundations of your life? Are the universal foundations? তুমি যে ফাউন্ডেশনের কথা বলছো সেটা কি ইউনিভার্সাল, সেটা কি সব জায়গাতেই একইভাবে প্রযোজ্য? তুমি বলছো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ মিনিং মেকিং সিস্টেম, তুমি কিছু স্ট্রাকচারের কথা বলছো স্ট্রাকচারালিস্টরা, সেই স্ট্রাকচারগুলো কি ইউনিভার্সাল? ইজ দেয়ার এনি ইটারনাল ট্রুথ? এই পৃথিবীতে ইটারনাল ট্রুথ, ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলে কিছু হতে পারে? তোমার সত্য, আমার সত্য, নাইজেরিয়াতে একটা বসে থাকা একটা না খেতে পাওয়া ছেলে, বুভুক্ষু শিশুর সত্য কি এক? হাউ ডু ইউ ডেসক্রাইব দ্য ডেফিনেশন অফ সেলফ? Who is or what is self? Who is yourself? তোমার তুমি কি আসল আমি, আর তোমার মধ্যে কোনো অন্য তুমি লুকিয়ে রয়েছে? So is it always possible to find out the central meaning, the unity, the unified system? Is it always possible to find the central meaning of a literary text? এটা কি পসিবল একটা লিটারারি টেক্সটের মানে 10 লাইন বা প্যারাফ্রেজ 10 লাইনের মধ্যে করে দেওয়া পসিবল? পসিবল নয়। এই যে ইম্পসিবিলিটি অফ কন্ট্রোলিং মিনিং, ইম্পসিবিলিটি অফ কন্ট্রোলিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজকে ধরতে পারছি না, হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই জায়গা থেকেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম হচ্ছে। সো লেট আস হ্যাভ আ কুইক লুক ইনটু দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন স্ট্রাকচারালিজম অ্যান্ড পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম। ফার্স্ট ডিফারেন্স বেসড অন অরিজিন। দুটো ডিসিপ্লিনই ডিফারেন্টলি অরিজিনেট করেছে, দুটো ডিসিপ্লিনারি অরিজিনেশন ডিফারেন্টলি হয়েছে, and hence they are completely different epistemologically. জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে এপিস্টেমি হচ্ছে এপিস্টেমোলজির একটা স্মল ইউনিট। এপিস্টেমোলজিকে বাংলায় বলা যেতে পারে জ্ঞানতত্ত্ব। যেরকমভাবে গোটা পৃথিবী একটা পার্টিকুলার অবজেক্টকে বা রিয়েলিটিকে সেই পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমে দাঁড়িয়ে কনসিভ করে, সেটা সেই পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের এপিস্টেমোলজি। স্ট্রাকচারালিজম derives ultimately from linguistics. There are major most thinkers of structuralism are all linguists. Roman Jakobson is a linguist. For example, Todorov, Russian formalist, is a linguist. They are all Saussure linguists. Peirce, C.S. Peirce, not a structuralist, American linguist, who be closely associated in his theories with Saussure. So, era proত্যেকই linguist. Linguistics basically is a discipline which has always been inherently confident about the possibility of establishing objective knowledge. Linguistics always talks about objective truth. আমি যদি একজন লিঙ্গুইস্ট হই, আমি always will rely on data collection, on field surveys. ফলে linguistic is essentially a discipline which has always been inherently confident about the possibility of establishing knowledge. So it believes that we observe accurately. Observation er moddhe accuracy, collection of data systematically, and make logical deductions when we can reach reliable conclusions about language and the world. These are all hallmarks of a good linguist. Structuralism inherits this very scientific confidence, and it relies strongly on the method, on the system, on the reason as being able to establish reliable objective truth. ফলে স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে অবজেক্টিভ ট্রুথ এস্টাবলিশ করার দায়িত্ব অনেক বেশি, বিকজ ইট অরিজিনেটস ফ্রম অ্যাকচুয়ালি দ্য ফিল্ড অফ লিঙ্গুইস্টিক্স। While on the other hand, post-structuralism is a philosophical school. Jacques Derrida, Jacques Lacan, যার কথা আমি পরবর্তীকালে বলবো, মিশেল ফুকো, এরা কেউই এসেনশিয়ালি লিঙ্গুইস্ট নয়, দে আর অল ফিলোসফার্স। একটা মিনিংলেস অ্যাবসার্ডিস্ট পৃথিবীতে, একটা অদ্ভুত সোশ্যাল কনটেক্সটে তাদের প্রত্যেকে জন্মধারা অন্য পৃথিবী দেখছে। এর ফলে এসেনশিয়ালি তারা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বা অবজেক্টিভ ট্রুথ এস্টাবলিশ করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। So by contrast, post-structuralism derives ultimately from philosophy.
And philosophy is a discipline which has always tended to emphasize the difficulty of achieving secure knowledge about things. These are the famous words of Peter Barry in his Beginning Theory. Beginning Theory, boi theke ei portion ta amar newa. I've quoted these lines. So this point of view is encapsulated in Nietzsche's famous remark, there are no facts, only interpretations. There are no facts, only interpretations. You can interpret facts. So philosophy is, so to speak, skeptical by nature and usually undercuts and questions the commonsensical notions and assumptions. Philosophy always questions. Philosophy is essentially iconoclastic in nature. Philosophy is essentially non-conformist in its approach. So its procedures often begin by calling into question what is usually taken for granted as simply the way things are. And hence, as the original source of post-structuralism is philosophy, philosophy in post-structuralism inherits this habit of skepticism of philosophy. Nietzsche je bolche death of the god, ei Nietzsche, Freud and Marx, these three thinkers are generally considered as the forefathers or father figures of post-structuralism. যারা প্রত্যেকেই essentially skeptic, যারা প্রত্যেকেই essentially agnostic, atheist, non-believers, non-conformist thinkers, and hence post-structuralism প্রথম থেকেই non-conformist. It regards any confidence in the scientific method as naive and even derives a certain masochistic intellectual pleasure from knowing for certain that we can't know anything for certain. কিছু জানতে পারবো না, জানা সম্ভবই নয়। এই যে ইম্পসিবিলিটি অফ নলেজ মেকিং সিস্টেম, তার কথাই পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বলছে। কেন সম্ভব নয় তার কথাই বলছে। Because they are fully conscious of the irony and the paradox of this entire meaning-making system. Irony and paradox of the meaning-making system in the particular essentially aware. So, tone and style. While structuralist writing tends towards abstraction and generalization, because it essentially derives from the linguistic science, এর ফলে তাদের লেখার ধরনটাও অনেকটা essentially objective, অনেকটা essentially rather scientific. For example, Rolla Barthes' 1966 piece, Introduction to the Structural Analysis of Narrative, very objectively একটা জিনিসের কথা বলতে, ইমেজ মিউজিক টেক্সট বলে বই থেকে এটা পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। It's full of mathematical diagrams and it's full of orderly exposition, etc. While on the other hand, by contrast, post-structuralist texts are most emotive, are much more emotive. Michel Foucault's The History of Madness, The Birth of a Prison, লেখার ধরনটাই আলাদা, মানে কেমন পাগলামোর ইতিহাস। তো এটা একটা এসেনশিয়ালি একটা chronological narrative নয়, rather it's a scatological narrative, meandering mazy motion এদিক ওদিক দিয়ে চলেছে। ফলে এই যে একটা এসেনশিয়াল অবজেক্টিভ ট্রুথের অ্যাটমসফিয়ারকে ডিকনস্ট্রাক্ট করছে পোস্ট-স্ট্রাকচারাল রাইটিং, and hence it is much more emotive in nature. And another very important difference between structuralism and post-structuralism is its attitude to language. While structuralists accept that the world is constructed through language, in the sense that we do not have access to the reality other than through the linguistic medium, after all, language is an orderly system to the structuralists, not a chaotic one. So realizing our dependence upon it need not induce intellectual despair. While on the other hand, post-structuralism is much more radical in insisting upon the consequence of the view that in effect reality is itself textual. And the atmosphere of the terminal anxieties about the possibility of achieving any knowledge through language through দিয়ে কি আদৌ knowledge possible? আদৌ কি ভার্বাল সাইন টু সিগনিফাই করে না? এই যে ফ্লোটিং ফ্রি ফ্লোটিং সিগনিফায়ারের কথা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বলছে যে কোনো কিছুরই কোনো কিছু মানে নেই, এইটা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে একটা এসেনশিয়াল টার্মিনাল অ্যাংজাইটি অ্যান্ড ডিপ্রেশন ক্রিয়েট করে। Now, essentially, সেই জন্যই আমরা post-structuralist way of speaking এর মধ্যে we can locate certain obsessive imagery based on liquids. That signs float free of what they designate, meanings are essentially fluid,
and subject to the constant sleepage and spillage. So this linguistic liquid sloping about and swirling over unpredictably defies our attempts to carry signification carefully from giver to receiver in the containers we called words. শব্দ যদি কন্টেনার হয় তার মিনিং সিস্টেম তার মধ্যে লিকুইডের আকারে রয়েছে। ইট এসেনশিয়ালি ফ্লোজ ফ্রিলি। তুমি ঢেলে দাও মিনিং সিস্টেমকে, কোথায় যাবে তুমি জানো না, এদিক ওদিক সেদিক যেতে পারে। এই যে এসেনশিয়াল আনসার্টেনটি অ্যান্ড কন্টিনজেন্সি ইন দ্য মিনিং মেকিং সিস্টেম অ্যান্ড ইন দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, এটার কথাই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলে। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলে we are not fully in control of the medium of language. So meanings cannot be planted in set places like somebody planting a row of potato seeds. And likewise, the meanings words have can never be guaranteed 100% pure. So thus words are always contaminated by their opposites, bhalo, mondo, shukh, dukho, good, evil, light, darkness. Darkness থাকলেই লাইট হবে, ফলে এসেনশিয়ালি ডার্কনেস ইজ কন্টামিনেটেড বাই লাইট। এটা আমরা যদি হিস্টোরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্সের পার্সপেক্টিভও দেখি আমরা দেখতে পারবো যে অনেক ক্ষেত্রেই সাম অবসোলিট সেন্সেস অফ আ ওয়ার্ড দে রিটেন আ ট্রাবলসাম এন্ড ঘোস্টলি প্রেজেন্স উইদিন দ্য প্রেজেন্ট ইউজেজ। একটা পার্টিকুলার শব্দের মধ্যে আর একটা অন্য সেই শব্দ কেমন করে এভলিউশনাইজড হয়ে হয়ে সেই শব্দটা এসছে, তার প্রেজেন্স সেই শব্দটার মধ্যে থাকে। For example, guest. Guest is apparently a very naive word. Guest is etymologically cognate with hostess. Hostess, host থেকে hostess শব্দটা আবার এসছে এনিমিং স্ট্রেঞ্জার থেকে, ফলে guest শব্দটা অ্যাকচুয়ালি অরিজিনেট করছে from the word stranger. বুঝতে পারছো এসেনশিয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ কেন একটা স্টেবল মিনিং মেকিং সিস্টেম হিসেবে এক্সিস্ট করতে পারছে না। তার মধ্যে ইনঅ্যাডভার্টেন্ট পোটেনশিয়াল মিস্টেকের জন্যই it suggests the unwelcome status of a guest. So linguistic anxiety is then a very keynote, a very important parcel of the post-structuralist outlook. So to sum up, post-structuralism is much more radical than structuralism because it disrupts the very notion of reason and the idea of the human being as an independent entity, preferring the notion of the dissolved or constructed subject. Post-structuralism always talks about construction. Construction মানে কোনো কিছুকে তৈরি করা, স্টেট তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো মেকানিজম তৈরি করতে পারে, কিন্তু তৈরি করছে। এর ফলে the independent entity of the human subject-কে post-structuralism recognize করে না। So whereby what we may think of as the individual is really a product of the social and linguistic forces. That is not an essence at all, merely a tissue of the textuality. It is all about বলছে birth of an author. The author is a production of the British empiricism and the French rationalism. কিভাবে? কারণ অথরের যে জীবনকে জানতে হবে, অথরকে যে বুঝতে হবে, চিনতে হবে, এটা আমাদেরকে ব্রিটিশ ইন্ডিভিজুয়ালিজম শেখাচ্ছে যে অথরের জীবনীটাকে জানো, তারপরে তুমি অথরকে নিয়ে প্র্যাকটিস করবে। আগে অথরকে ভালো করে চেনো, কিন্তু রলাবাদ বলছে অথরকে চেনার কোনো দরকার নেই, কারণ অথর যে লেখাটা লিখছেন, যে লেখাটা অথরের আলটিমেট প্রোডাকশন, সেটা একটা সোশ্যাল প্রোডাকশন, এটা অথরের কোনো অরিজিনাল থিঙ্কিং নয়। তো এসেনশিয়ালি এনি ফর্ম অফ linguistic production, be it literature, be it art, be it drama, they are not at all subjective individual human thinking, but they are rather production of a system. They are basically a social product of or a product of a linguistic and cultural force. Thus, its torch of skepticism burns away the intellectual ground on which Western civilization is built. Western civilization is the basic foundation, the value, যার মধ্যে মিনিং মেকিং সিস্টেম, ইন্ডিভিজুয়ালিজম, রেনেসাঁস ক্রিয়েট করেছে, সেইটা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট থিঙ্কিংয়ের হাতে ধরে। সো পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের এবং স্ট্রাকচারালিজমের বেসিক ডেফিনেশনটা আমি অলরেডি বলে দিলাম। এবার আমি চট করে কয়েকটার ক্যারেক্টারিস্টিক বলে দেবো। একই জিনিস, বেসিক্যালি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম অলওয়েজ টেক্স আ ডিসেন্টিং পজিশন। ডিসেন্ট, DISSENT, it means a kind of iconoclastic standing, কোনো কিছু এগেনস্টে বলা।
Post-structuralist thinker, they all present different critics of structuralism. Post-structuralism is not a single unified thinking, rather post-structuralism's plurality of thinking. Derrida এক ধরনের post-structuralism কথা বলছে, linguistic post-structuralism. ফুকোর মধ্যে একটা এসেনশিয়ালি একটা হিস্টোরিক্যাল অ্যাসপেক্ট রয়েছে, সোসাইটির গ্যাপস এন্ড স্লিপেজেস ডিসকোর্সকে আনভেল করার। লাকার মধ্যে সাইকোঅ্যানালাইটিক পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের সমস্ত বীজ রয়েছে। দুলুজ আবার অন্যভাবে ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ ফ্লো, ওয়ার্ল্ড অ্যাজ কানেকশনস, সিজো অ্যানালিসিস উনি বলছেন, কেমন করে অপারেট করছে তার কথা বলছেন। ফলে ডিফারেন্ট পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট থিঙ্কাররা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমকে ডিফারেন্টলি দেখেছেন। Post-structuralism is highly critical of the unity of the stable sign, highly critical of the unity of the stable sign. And the new movement implies a shift from the signifier to the signifier, free floating signifier ke gurutto dicche rather than a stable meaning. And they have produced critics of the classical Cartesian conception of the unified subject. Cartesian conception of the unified subject, René Descartes, the famous 16th century philosopher, যার কথা আমরা রেনেসাঁস ফিলোসফিতে পড়েছি, তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন that human beings are essentially unified in nature, and though he talks about duality, the duality of the mind and the body, but he says that mind controls everything. Hence, এই যে এসেনশিয়ালি একটা ডুয়াল স্ট্রাকচার তিনি ক্রিয়েট করেছেন, কিন্তু ক্রিয়েট করা সত্ত্বেও তিনি এসেনশিয়ালি হিউম্যান বিংকে একটা ইউনিফাইড স্ট্রাকচার হিসেবে দেখেছেন। তার ক্রিটিকের কথা এখানে বারবার পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট থিঙ্কাররা বলেছেন। I already said that post-structuralism posits the concept of binary opposition, in which frequently used pairs of opposite but related words or concepts are often arranged in a hierarchy. They always go against this form of hierarchical structure. Enlightenment, romantic, male, female, speech, writing, rational, emotional, signifier, signified, symbolic imagery, এরকম একটা পার্টিকুলার বাইনারি পেয়ারে একটা বিশেষ জায়গাকে গুরুত্ব দেওয়া, তার এগেনস্টে অলওয়েজ পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট থিঙ্কাররা দাঁড়িয়েছে। So it rejects the structuralist notion that the dominant word in a pair is dependent on its subservient counterpart, and instead argues that founding knowledge either on pure experience or systematic structure is impossible, because history and culture condition the study of underlying structures, and hence you cannot essentially valorize one part of this hierarchical binary structure. এসেনশিয়ালি আলোকে অন্ধকারের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারো না, কারণ অন্ধকার আছে বলেই আলোর গুরুত্ব আছে। So this impossibility was not meant as a failure or loss, but rather as a cause for celebration or liberation. এটা পোস্ট মডার্ন থিঙ্কিং যেরকম ভাবে মডার্নিস্ট থিঙ্কিং থেকে ডিফার করছে, যে কারণ যেখানে মডার্নিস্ট থিঙ্কিং এর মধ্যে এসেনশিয়াল ল্যামেন্টেশন রয়েছে এই সিস্টেমের জন্য, পোস্ট মডার্নিজম কি করছে? পোস্ট মডার্নিজম সেলিব্রেট করছে। We will swim into the fluid of the uncertainty, এর কথা পোস্ট মডার্নিজম বলছে, সেটা কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলছে। So it is argued that human subject does not have a unified consciousness but is structured by language. Post-structuralism in short involves a critique of the metaphysics. পরবর্তীকালে দেরিদা গিয়ে বলবেন the metaphysics of presence, এটা ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিক্যাল প্র্যাকটিস করে আসছে, সেটা কি আমি পরে বলবো। So it's a critique of the metaphysics of the concepts of causality, identity, subject, truth. এই ধরনের ইউনিভার্সাল যে শব্দগুলো, সাবজেক্ট আমার আমিত্ব, ট্রুথ সত্য, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, আইডেন্টিটি আমার আইডেন্টিটি, আমার আমার সোশিও কালচারাল আইডেন্টিটি, এইগুলো প্রত্যেকটাকে প্রশ্ন করে the truth. Big building, big edifice of truth ভেঙে পড়ছে। যার কথা বলছিলাম তুমি epistemology, so knowledge is not a question of true discovery but of the construction of the interpretations about the world that are taken to be true. Knowledge এই প্রথম, আর ট্রুথ বলে সিগনিফাইড হচ্ছে না। নলেজ আগে কি দ্যাট হুইচ ইজ ট্রুথ সেটাই নলেজ হতো,
কিন্তু এখন আর হচ্ছে না। নলেজ ইজ রাদার দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ইন্টারপ্রিটেশনস। আমি পার্টিকুলার পোর্শনটা এনপিটিএল এর পাওয়ার পয়েন্টে নিয়েছি, আগে থেকেই বলে দিই। সো কপিরাইট যদি কেউ ক্লেম করে, ইন্টেলেকচুয়াল copyright, intellectual property act হিসেবে বলছে। So insofar as the idea of truth has an historical purchase, it is the consequence of power that is of whose interpretations come to count as true. So truth is basically the consequence of power that is whose interpretations come to count as true. For example, আকবর ডিক্লেয়ার যে আকবরনামাতে যে কেমন করে সেই সময়কার চাষিরা রয়েছে, তিনি সেটা কি বিগ বিল্ডিং ব্লক অর এডিফাইস অফ ট্রুথ হিসেবে ধরে নিলে তুমি দেখলে না যে আসল সত্যি কি। ফলে এই যে পাওয়ার ট্রুথকে কেমন করে কন্ট্রোল করছে তার কথা বলছে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম। আমি শেষ করব আমার এই পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস দুটো মানে কমিক স্ট্রিপের কথা বলে। Two are from Calvin and Hobbes. It's a famous American comic strip from 1985 to 1995. It operated correct. It was created by the famous cartoonist Bill Watterson. It's a বলা যেতে পারে acquisition against post-structuralism. Post-structuralism against একটা acquisition about limitation of post-structuralism. যেখানে পরীক্ষার খাতায় হঠাৎ করে একটা কোয়েশ্চেন হবস পেয়েছে যে what important event took place on December 16, 1773? এর উত্তরে হবস বলছে, I do not believe in linear time. যেটা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বিলিভ করে না। সময় যে এসেনশিয়ালি লিনিয়ার, একটা পরপর সিকোয়েন্সিয়াল বিলিভ করে না। সময় এদিক ওদিক ওয়েভের মতো করে যাচ্ছে। So there is the past and future. All is one. And existence in the temporal sense is illusory. Existence is illusory. Absurd. যেরকম Didi and Gogo, Vladimir Nestagon বলছে, waiting for Gogo, existence is absurd. This question is therefore meaningless and impossible to answer. When in doubt, deny all terms and definitions. যখনই ডাউটে থাকবে সমস্ত ডেফিনেশনস এবং টার্মকে ডিনাই করো। তুমি জানি না পৃথিবীতে আমি কে। অনেকেই বলে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের কিন্তু একটা বড় দিক হচ্ছে সবকিছুকে ইলিউসরি, সবকিছুকে এসেনশিয়ালি মিনিংলেস বলার যে ধরনটা, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অন্য অনেক ধরনের প্রবলেমকে গেভ বার্থ টু আদার প্রবলেমস। যে সবকিছুই মিনিংলেস বললে তাহলে কোনো সিস্টেমকেই আর রাখা যাবে না, কোনো সিস্টেমকেই এসেনশিয়ালি টেনেবল করা যাবে না। Another famous example, history is the fiction we invent to persuade ourselves that events are knowable and that life has order and direction. History is the fiction we invent to persuade ourselves. For history, because history is essentially a fiction. It's a voice of power. It's constructed by those who are always in power. True, absolutely true. ইতিহাস কারা তৈরি করছে? আকবরনামা, হুমায়ুন নামা, আমরা কার থেকে জানছি? ইতিহাস কাদের থেকে জানছি? যারা ক্ষমতায় ছিল চিরকাল। আমরা কি মার্জিনালাইজ ক্লাসের ইতিহাস কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেছি? সাবঅল্টার্ন হিস্টোরিয়ানরা করছেন রিসেন্টলি, কিন্তু চিরকাল কোনোদিন ছিল না। কিন্তু এটাও একটা অ্যাকুজিশন এগেইনস্ট পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম, যে হিস্ট্রিকে ডিসমিস করে দেয়, হিস্ট্রি ইজ এ ফিকশন ডিসমিস করে দেওয়া। এটা খুবই সহজ, খুবই ইজি একটা টাস্ক, কারণ তারা যেহেতু মিনিং মেকিং সিস্টেমকে ডিনাই করছে। তো এটাই হচ্ছেন পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের লিমিটেশন। তো আমি ডিসকাস করলাম অ্যাবাউট পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম। পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম যেটা সবচেয়ে বড় চেঞ্জ বলা যেতে পারে, যে চেঞ্জটা এনেছে সেটা হচ্ছে এপিস্টেমোলজিক্যাল চেঞ্জ, জ্ঞান তত্ত্বের চেঞ্জ ফ্রম দ্য কার্টেসিয়ান টু দ্য নন কার্টেসিয়ান। Cartesian principle always believes on the transparency of language. Cartesianism always strongly believes on the correspondence theory of the truth. এইটাকে essentially deny করে post-structuralism. And self-contained rule-bound structure is self-contained rule-bound structure to the free-floating signifier. এই যে ট্রানজিশন একটা রুল-বাউন্ড সিস্টেম থেকে একটা ফ্রি-ফ্লোটিং সিগনিফায়ারকে বিভিন্নভাবে আমি ইন্টারপ্রেট করতে পারি, তার দিকে যে যাওয়াটা একটা ম্যাথামেটিক্যাল রুল থেকে একটা ফ্রি-ফ্লোটিং সিগনিফায়ারের দিকে যাওয়াটা, এইটা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম প্রথমবার প্রমোট করে। সো কার্টেসিয়ান ফিলোসফি, যার মধ্যে একটা এসেনশিয়ালি লজিক
এবং রেশনাল থটের স্ট্রাকচার থাকবে তাকে প্রথমে ডিকলোনাইজ করার চেষ্টা এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম করে। থ্যাংক ইউ, উইল মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট লেকচার when I will discuss about individual post-structuralist thinker. There is Foucault, Lacan and Deleuze. যদি লাগে তাহলে ডেলুজটা পড়াবো। এই চারজনকে নিয়ে আলাদা আলাদা একটা ভিডিও বা একটার মধ্যে চারজনকে নিয়ে ডিসকাস করবো, করে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম শেষ করবো। আজকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের বেসিক জিনিসটা, মানে বেসিক ফিলোসফি, বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড টেনেটসটা পড়িয়ে